ようございます。私はベトナム人です。です。尊敬する校長先生、先生方、そして新栄のるゆき、皆さん同じです。私たちは90の90年生は英語と日本語のバイリンガルトで行い、まずどうぞ最後までお聞きください。A very good morning to one and all. Myself Shreya Pawar, respected principal ma'am, honorable chief guest, respected teachers, and my dear friends. Today, we the students of 8th, 9th, and 10th are presenting a different bilingual assembly in front of you. So I request you all to listen it carefully. まずラジオリミさんが今日の考えを発表をします。おはようございます。今日の考えは土曜は課題の報われるです。ありがとうございます。ありがとうございます。ラジオリ。First of all, Sri Raj Bhagat will take today's good thought. Good morning, all of you. Today's good one. Hard work will pay off. Thank you. Thank you, シリラジ。今からタンビが今日のアルマナックをします。おはようございます。私はタンビです。本日の講演は、今日の講演は2025年12月24日です。今日は水曜日です。日の出は午前6時1分です。ありがとうございます。ありがとうございます、タンビ。Now Virat Desmukh will tell us today's almanac. Good morning, friends. My name is Virat Deshmukh. I will tell you today's almanac. Today, day Monday, date 5th January 2026. Today, sunrise at 7:06 a.m. and sunset at 6:13 p.m. Thank you. Thank you, Virat. 今からマユリが今日の大切な日のとみ話してくれます。おはようございます。私はまゆりです。ことは1月5日で世界的でナショナルチャルトで全国一人の一人と言われています。ありがとうございます。ありがとうございます、マユリ。Now Shruti Gogre will tell us importance of the day. Good morning everyone, I am Shruti Gogre. I will tell today's importance of the day. Today 5th January is celebrated as National Birthday globally. Thank you. Thank you, Shruti. 今から白鬼が今日のビジネスをこれます。最初。おはようございます。私は白鬼住で、北に住んで仕事に住む人とあるです。ロシアの道理と裏に来るのは、貿易、エネルギー貿易、技術によってに話し合うためなりました。ニューデリーでインディラガンディ国際国インドなりました。ありがとうございます。माईक थोडासा जवळ धरत चला म्हणजे आवाज चांगला येईल. ありがとうございます、白鬼。Now Shivanjali Moik will update us with current affairs. Good morning all of you. My name is Shivanjali Bapura Mudik. Today I will announce the current affairs in January month. First, Russian President Vladimir Putin visited New Delhi for discussion of cooperation in defense, energy, trade and technology. Second, New Delhi Indira Gandhi International Airport became India's first water positive airport. Thank you. Thank you, Shivanjali. 今から知識を増やすために白鬼歌詞とが何個かを増やす車。Now to update our knowledge, Vedant Bhosle will ask some GK questions. 皆さんおはようございます。私は白鬼歌詞とです。今日は何個かの知識クイズをします。答えてみてください。今最初の質問は世界で一番長い川は何ですか？ Very good morning to one and all. Myself Vedant. Today I am asking you some GK questions. Try to answer them. First, which is the longest river in the world? Which is the longest river in the world? Tadashi.
कोताई नायरू गावा देसो Correct. The Nile River. Ima falatsume shitsumonba denwa o hatsume shitano vadare desuka. Who invented the telephone? Who invented the telephone? Who invented the telephone? Tadashi kotae areka sanda purahamu beru desu. Correct. Alexander Graham Bell. Ima mitsume shitsumonba shikude ichiban nagai katai shizeno bushisu kawawa nandesuka. Which is the hardest substance on the earth? Tadashi kotae daimondo desu. Correct. Diamond. Arigato gozaimasu. Thank you. Arigato gozaimasu Shirauni. Thank you, Vedant. साते सुवारारी शिंदे सांतो वरुषा पारवे वटाशिताची किरुसू ताई सेना सुईते निजी काही कायवा ओ कुर्मा Konnichiwa. Ohayo gozaimasu. कोनिचिवा Seikatsu de kiritsu wa taisetsu da to omoimasu ka? हाई किरुसुवा सेइको ओ एरुतामेनि विसोदेसु Kiritsu ga nai to namake mono ni narigachi desu. ये एमोगा कोडेमोसु नेनि किरुसु ओ मामोरो देकी देसु Watashi mo sou omoimasu seikatsu wa kiritsu o yokoshimasu. Arigato gozaimasu. अरिगातो गोजाइमासु सुवारारी सांतो वरुषा Now, Sanskrit Deshmukh and Shravani Nikam will present a short conversation about importance of discipline. हाय संस्कृती Hello Shravani. Do you think discipline is important in life? Yes, discipline helps us achieve success. Without discipline, we become lazy and careless. We should always stay disciplined at home and in school. I agree. Discipline makes life better. Thank you. Thank you, Sanskrit and Shravani. 私たちバイリンガル主会を静かの聞いてくれて本当にありがとうございました。皆さんありがとうございます。Thank you so much for listening our bilingual assembly silently. Thank you.